for so long. We've been waiting for this time to. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and here I am visiting my favorite city in December 2025. ये कैसे हुआ मैंने कैसे प्लान किया I'll take you through this journey and I'll show you December 2025 end and January starting. मुझे मरीन ड्राइव विज़िट करना था बहुत टाइम हो चुका था मुंबई गए एंड फाइनली आई मेड इट हैपन सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग एंड आई विल शो यू वेयर आई वेंट इन दिसंबर 2025. आप लोग ने ये व्लॉग देख ही रखा है जहाँ पे मैं अपने नानी की हवेली वो जगह गई फतेहपुर. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यहाँ पे बाबू का मुंडन हुआ था तो हम पूरी फैमिली वहाँ पे गए थे एंड इसके बाद आई प्लान टू गो मुंबई बाय ट्रेन from Jaipur to Mumbai and I was super excited. So here I am on my train from Jaipur to Mumbai. I was like भाई मुंबई कब जाऊँगी इतना टाइम हो चुका था एंड इट्स माई फेवरेट सिटी यार. बहुत काम फील होता है वहाँ पे बिकॉज आई हैव एक्सप्लोर दैट सिटी बाय माई सेल्फ अलोन. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम हियर. Also, I visited मामा चाची चाचू सारे रिलेटिव्स वही हैं एंड आई स्टेड ऑन मामा के घर एंड चाचू के यहाँ पे. एंड ये मामा के घर के सामने ये कुछ तो मेला टाइप्स था बहुत बड़ा सारा एंड वी विजिटेड दिस प्लेस. इट वाज अमेजिंग. देन आई वेंट ऑन अ वेरी सीक्रेटिव ट्रिप फॉर जस्ट फ्यू आवर्स. If you can guess. I'm not gonna say it here. You can also check on Instagram. So yeah, took flight for few hours and went and then came back and it was just as amazing as I could ever experience. And really traveling on flight without luggage was like wow. सिर्फ एक पर्स था जो आपने मेरे हाथ में देखा था, शोल्डर बैग, दैट्स इट. स्मॉल शोल्डर बैग लाइक इट्स अ क्लच, छोटा सा बैग था जिसमें मेरा फ़ोन वगैरह सिर्फ आ सकता था. सो यू कैन सी मुंबई कितनी ब्यूटीफुल है फ्लाइट से. वो लाइट्स, वो बीच, वो किनारा, भाई बहुत अच्छा है. सो रीच द प्लेस, stayed overnight over there, enjoyed a lot and I hope you can guess it from here. If you can, that's good. If not, it's okay. And then took the flight early morning and came back to the city Mumbai. एंड फिर चाचू चाची के साथ मैं ये मूवी देखने गई, धुरंधर मूवी, विच वॉज अमेजिंग. एंड भाई मैं इस ट्रिप पे बहुत जंग खाया, आइसक्रीम, मोमोज, वड़ा पाव, चाइनीज़ भेल स्पेशली. हैड सो मच फन. देन वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक यहाँ पे जहाँ मैंने कॉलेज टाइम पे बहुत टाइम स्पेंड किया है. इट वॉज रियली प्लेजेंट, यू कैन सी. Then I plan to go. Hello everyone, hi, welcome back to my YouTube channel. I'm Purvi Kabra and right now I'm in Mumbai. It's Tuesday, 16th of December. So finally I'm out to explore Mumbai. काफ़ी दिन से मैं यहाँ हूँ बट कुछ ना कुछ प्लान से इसलिए मैं मुंबई घूमने के लिए नहीं निकली. बट आज हम चलते हैं. Hi, Mumbai is also getting expensive day by day. Like of course I used to reach around 60 to 65 rupees before Malad station and it's already 87 and till now I haven't reached. So 2 साल में महंगाई बढ़ी. So in 2018 I was here and the fare starting was 18 rupees और अब 26 rupees से starting हो गई है. Till 1.8 kilometer it was before. Right now I don't know, so I just took auto and I'm going to Malad station. यार जो खुशी मिलती है ना मुंबई की लोकल ट्रेन देख के, ओनली मुंबई पीपल कैन रिलेट टू दिस. ऑल्सो पीपल हु लव मुंबई कैन रिलेट टू दिस. ऑल्सो मैंने यहाँ गलती की थी, मैं अंधेरी पहुँच गई थी एंड वापस उसी ट्रेन से मैं मलाड्स के साइड आने लग गई थी. सो आई गॉट डाउन एट राम मंदिर देन एंड हियर आई रीच्ड. आई प्लान टू गो वन कैफ़े which was Earth Cafe. It was very okayish, really not that good. Later on I planned to go to Marine Drive then. And here I am enjoying this view, the salty breeze on my face. एंड यहाँ बैठ के मैंने काफ़ी बातें की खुद से, काफ़ी चीज़ें प्लान की है अगले साल के लिए. सो आई होप इट्स गोना हैपन. Okay, let's go back and I was in contact with two of my friends from college
and I was gonna meet them after 5 years, like literally after 5 years. हमने कितने plans किए but नहीं possible हुआ था. I was really really happy to meet them. This is Jamna, जिसकी वजह से मैंने maths paper clear किया था college time में. And I met Rinku. We went to McDonald's, had great time. We talked a lot. Now going back to the place where I stayed, चाचू चाची के घर. And it's the next morning, I decided to visit my little sister, and we decided to go few cafe in Bandra and Villeparle. One is this one. She decided this place, and it was really really cute. We ate noodles and had one drink. If you wanna check it, you can check it on my Instagram profile. It was so good, and love the vibe of this place. And here we are, holding hand to hand and going to next stop, which is a desert place जो कि बहुत बहुत यमी था. So it's the next day night and I'm meeting two other sister Riddhi Siddhi at a cafe called Mukbang. We really talked a lot. We had a lot of gossip, and especially it's really good when we all share the same topic and same issues in our life. So it was a perfect night. So it's the next day, got ready, and also the last day in Mumbai before going home. And here, me, Chachu Chachi in their new car, which is super, super, super sexy, full vibing. And here we are at a mall and we are shopping some makeup products. And we were like, भाई कितनी वैरायटी आ गई है. बहुत मस्ती की, and चाचू चाची forced me to buy at Puma, which I loved. I loved the shoes, and we ended up buying 3 shoes from here. Back at home, my brother also came the same day from Mumbai. He's going Surat for shopping, and right now he's sleeping, and it's around 3 p.m. and I have to leave for the airport. So let's go back home, full ready, full cozy vibe, because यहाँ गर्मी है but where I'm gonna land वहाँ पे बहुत ठंडी है. So in flights, I'll see you in मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. एंड फ्रॉम हियर आई वेंट होम. एंड आपने व्लॉग देखा ही है, मेरे मासी की बेटी आई हुई थी. वी रॉक्ड इट, वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर एंड वेलकम टू Hello everyone, hi, welcome back to my YouTube channel. I'm Purvi Kabra, and guys, Happy New Year. It's 2026. Can't imagine 2026 शुरू हो चुका है and already 10 days जा चुके हैं. I'll be posting this on 10th of December. आज है 1st January. It feels weird, actually it feels weird कि कितनी जल्दी टाइम पास हो रहा है यार. एंड ये एज, ये साल बहुत कुछ दिखाने वाला है. सो यस, वन थिंग इज़ दिस. अभी तो आई एम ऑन टेरेस एंड 11 बज रहे हैं अराउंड. सो नो आइडिया हाउ लाइफ गोना टर्न, बट या कीपिंग द energy high. I have chosen to do a lot of things this year as well. Previous years many things happened, many chaos happened in the life, but figured those things all out and moved ahead. So yeah, I'll take you through whole changes I'm doing this new year. Taking care of my health is the priority, and working on few things, working on my hobbies as well, this is also in the list, and learning new things, you know. Also working on another project, also working on my small business which I started. So yeah, super excited, super nervous as well, having a lot of emotions because I know many things gonna happen this year, for which mentally I'm ready, not ready as well, so it's okay. Alright guys, let me know what are your resolutions this year and how you're gonna shape yourself in 2026. Not spending even a single day wasting, please no. Just
don't think कि I'll do it tomorrow. You shouldn't think that, because yeah, you're gonna lose a lot of time, which it's my personal choice. Okay, ज्ञान नहीं बांट रहे, but yeah. So yeah, I'll show you what things I'm eating, what I'm doing. So this is like daily lifestyle vlog, which is just a normal thing, happens in a joint family where you live. And yeah, let's go. And guys, if you like the video, don't forget to like, subscribe, share and bell button. I'll be taking to you with slice of life vlogs every weekend or every 10 days. So yeah, don't forget to like, subscribe, share and bell button. Okay, bye bye. So it's the next day, having my healthy ABC juice and working on my project, and then I'm going to get ready. So I'm going for hair wash, and मैंने oiling की थी कल. Just one more thing, I have to take care of my hair so well. इस साल मैंने लास्ट ईयर भी दिसंबर में मैंने अपने हेयर कट कर लिए थे, बिकॉज नीचे वाले हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं. And yes, I'm getting a lot of pimples because I ate sugar like hell, and sugar control karna is very hard. So yeah, just combing a little bit before I go for hair wash, and उसके बाद देखते हैं how the day go through. I have to do few work as well. So yeah, I look so sleepy. Okay, I'll see you after a good shower, and मिलते हैं अच्छे से रेडी हो गए. Ta-da! So another thing that I've started doing is walking 10k daily. Like I was also continuing this November, December as well. But it's okay. Some days it won't happen. It's okay. But you need to build this because walking is very good for health. Just having my time on terrace and just enjoying a little bit of silence. Sometimes just blank, still figuring out how to process each thing one step by step. काफ़ी कुछ चलता है यार, मतलब करना सब कुछ है, बट टाइम नहीं है. ये चीज़ तो दिमाग में चलती रहती है, विच इज़ नॉट गुड. एनीवे, आई मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत चीज़ें लिख देती हूँ कि हाँ आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, एंड आई डू इट. समटाइम्स ये भी होता है कि इतना कुछ लिखने के बाद एंड डेट सेट करने के बाद भी वो चीज़ पूरी नहीं होती. देन यू गेट लाइक कि यार क्यों नहीं किया, पूरा दिन था. बट देन आई एम लाइक ओके, मूड नहीं होगा, टेक अ पॉज, कल हो जाएगा. बट कल हो जाना चाहिए. हाँ, एक तो ये जो शादी की क्लॉक टिक ऑन करती है ना, वो बहुत ही बेकार लगता है. कि अब आगे क्या होगा पता नहीं. आज कुछ कर रहे हैं, वो आगे जाके कैरी ऑन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो कि खुद के हाथ में है. नोबडी टेक डिसीजंस फॉर मी, इवन टुमारो, इवन इन फ्यूचर. इट्स गोना बी इन माई हैंड, बट देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये सब चीज़ें हैं, बट अदरवाइज टिल नाउ इट्स गोइंग गुड. Working on things which I want to build on, and yeah. So just made potato pancake and my coffee in evening because I was in mood to have some warm things. So this is one, and I'm reading my book here, which I just started today. And today mom and dad are back from Jaipur. I'm so happy, and that's how I am with them. You can see. So it's next morning, everyone is having breakfast, and I just woke up in kitchen, and good morning, and just got ready, and I went for a little scooty ride, and then came back, and then in my room I'm just reading novel, having my time, and I'll see you in the next vlog with something more fun and interesting. Bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe, share and bell button. Bye.